a lot of fear about what we don't know about the vaccine. And I think that fear is real because it's only been a year, and that is very reasonable. So what we don't know is we don't know what's going to happen in 10 years. What we do know is we know right now that when you get the vaccine, anyone who got vaccine could report side effects. And we asked you to report side effects, and we gathered all of those side effects. And so everything that everybody said was gathered, and that is what we report when we say, when you get a vaccine, not everybody is as lucky as Dr. Lewis. Some people, like me, had a sore arm, and then after the second shot, like Moderna, they had a bad day, a very bad day. And because other people told me in advance that I was going to have a chance of a bad day, I took the day off and I sat on the sofa and I felt so sorry for myself. And then it was done, and it was short. It wasn't a full day. But many more people have nothing. They have no side effect. I was one of the smaller group of people. Most people have no terrible reaction, which is wonderful. You also have the Johnson & Johnson, which is the one shot, and you have no reaction to that usually, which is what Malden has. So that's perfect. Johnson & Johnson is a really wonderful choice if you worry about side effects. Rebecca, I should probably stop and let you. Yep, thanks. So ça nous ouais ça moi tande dans bureau non parce que m'gè moun qui vinn wèm pour prendre soin qui sorti d'Haïti de Brésil dans tout coin dans le monde c'est que yo peur de ça nous pas connaître sous vaccin et son peur qui est raisonnable parce que ça fait seulement moins que un an que vaccin sorti que vaccin développé. Nous pouvons connaître que ça va passer dans 10 ans de aujourd'hui et à propos de vaccin. Mais ça nous connaît, c'est que le nous dit side effects que de symptômes nous capables de gagner après nous fin prendre vaccin, c'est mon qui reporté qui dit nous ça yo qu'on gagne. Docteur a dit comme ça que le te prend et vaccin il pas gagne chance même genre avec et Pasteur Thomas que après première dose et Moderna bral te fait mal. Après deuxième dose là, il fait journée la cali parce que il y a des gens qui te disent comme ça que c'est possible que après deuxième dose là que il pas en forme pour journée que tu as supposé pour en pause pour journée pour capable et ressaisir. Il dit que il fait partie de un groupe une minorité de monde qui prend vaccin qui gagne ça effet ça yo. Mais c'est normal. Et si craint tout c'est que ou pas connaît qui j'en l'a affecté après ou vinn prendre et vaccin ou capable prendre Johnson son seule dose et majorité monde pas une réaction ou vinn prendre so ça il était un bon choix pour nous si nous peut une réaction après nous vinn prendre et vaccin. So what we do know is actually more than what we don't know. We know for sure if you take the vaccine you won't get some of the things I've been hearing. You won't turn into a magnet. You won't, right? You will not be unable to have children. Many people have already gotten pregnant or started their family after vaccine. You will be protected 100% against dying from COVID. You are not 100% protected against getting COVID, but right? Should you be unlucky and get the infection, you will not die. You will not go to the hospital and you will not need oxygen. And that is amazing. There are very few vaccines that I can give you that are that good. And we are very grateful for that. So the things that we know, I think are more powerful than the things we don't know. And I would ask you to dig into your strength and come out and really take the chance, because what I know is if this winter you get the flu and you get COVID, you have a very good chance of dying. And I can't help you. I can't do anything because we know the combination of those two diseases is terrible. And so
all of us doctors and nurses are working so hard in the summer because we are living in fear that this winter, anyone who didn't take the opportunity to get 100% protection is likely to be in great danger. And that makes me very sad and very scared. Okay. Thank you. Ça nous connaît plus parce que ça nous pas connaît à propos de vaccin. Nous connaît que ou pas vinn on leman après vinn prendre vaccin. Nous connaît que ou pas capable gen ti moun après vinn prendre vaccin parce qu'on pas quelqu'un qui est enceinte ou bien qui commence famille après vinn prendre vaccin. En même temps, faut que nous disions que n'a protégé à 100% pour ne pas mourir dans le Covid. Malgré nous pas protéger à 100% pour nous pas gagner Covid, mais nous connaissons que à 100% on pas mourir sous fin gagner Covid et 19. En même temps, n'a dit nous que en pile nan moun qui travaille dans le domaine médical là, yo gen en pile crainte et pour mois d'hiver parce que nous connaissons que flou en somme qui est vraiment commun. Souvent gen COVID-19 avec flouan, ça sont combination qui est extrêmement dangereuse, qui a fait que gon très haute possibilité que n'a malade ou bien qu'à mourir si nous finir COVID-19 avec flouan. C'est pour ça que n'a encouragé un pile monde pendant l'été pour tout fin vacciner, le comme ça le fraisier à venir nous pas même crainte ça yo pour nous-mêmes, pour famille nous, pour amis nous parce que nous connaissons que chaque année toujours des gens qui vivent malade avec flouan. Kounya avec COVID-19, ça, son combinaison qui est vraiment dangereux. Merci en pile, Dr. Kirsten. Thank you very much, Dr. Kirsten. Betty, as yes. Dr. Kirsten has covered so much part on this aspect clinically to convince us of the science. But let me ask you this: you have not been shy, right? You have not been shy about having, being, an ambassador for us, for the Haitian Community Center on the COVID-19 vaccine and also COVID since last year. You have not been shy about the fact that you had COVID and you are a health care professional. You are very well known in our communities and beyond. People follow you. People listen to you. But also, you have not been shy about the importance of culture in our communities, about our teas, right? And we know that, and I'll speak with the Reverend about where people think that faith alone is sufficient, and we also have people who think tea alone is sufficient. What would you like to say to the communities in Malden and so many about bringing a balance, right? An equilibrium between accepting or trust the science, yet at the same time, we're not saying to banish our culture and just let's keep on sipping our tea. Mm-hmm. Bon, merci, Révérend Mirland, et encore m'a salué nous tous, c'est un plaisir pour moi la jeudi encore. Comme vous mentionnez, moi pas vraiment, j'ai aucun problème pour me parler de l'expérience moi, et moi vacciné, moi prends tous les deux vaccins moi déjà, et moi bien content que moi fait ça. Ça me donne une petite communauté là. Il y a une question de yo toujours croire, pas que yo croire dans thé en seulement, mais yo toujours croire que il y a une sorte de conspiration qui a fait tant que le vaccin ça il a créé pour éliminer la race noire. Il y a toutes sortes de histoires qui a circulé dans la communauté que malheureusement en pile monde yo croit là-dedans. Nous devons premièrement carrément dire yo pas vrai yo pas doit croire dans histoire ça parce que vaccin là depuis longtemps. Avant vaccin Covid, il y a plusieurs autres vaccins que tout pays dans le monde entier, que tout le monde croit et prend et vacciné et qui t'a aidé dans la prévention en pile maladie, qui guérit malade et qui aide dans la prévention maladie. Donc, c'est simplement pour continuer à informer de vaccins,
prend information pour le cap puis ouvert à cela. C'est bon, mais qui l'a présenté? Ou présenté là ou senti ou malade, là senti qu'on pas bien, qui ou nous planter gaz, il y a toute qualité feuille. Bien entendu, nous connaissons que en pile feuille, médecine, ça médecine traditionnelle, ça est bon, naturel, je voulais dire. Il est bon vrai, mais il y a de sortes de virus, un virus tant pour Covid, il n'est pas efficace pour lui. Je voulais camper pour Rebecca. Thanks. I'm vaccinated and I'm happy to be vaccinated. I've been hearing a lot of different questions about the vaccine, a lot of conspiracies about the vaccine as well. Some people believe that it's a conspiracy to eliminate the Black race, for example. And there are a lot of other stories that have been circulating that unfortunately a lot of people do believe. But I want to debunk these and implore people to not believe these. Vaccines have existed for centuries in countries across the world and have been efficient in preventing a lot of other diseases that we know about. So I want to encourage all of you to continue informing yourselves and to get more information about the vaccine. For example, teas are something that are really common in Haitian culture. Take teas when you're feeling sick, when you feel like you have some gas or some body pains, or when you're just not feeling well. Traditional medicine is great, it has been proven to be effective, but it's not effective against viruses such as COVID-19. Okay. Donc, l'yon triste, comme vous avez mentionné, révérend, que le nombre de Haïtiens est très minime dans le monde qui est vacciné, tandis que pas dit seulement moun nous pas dit seulement haïtien moi a dit en général nous minorities tout le monde communauté mineure alors nous mêmes nous sommes plus affectés par Covid et pandémie là toujours nous vivre pandémie et numéro que nous avons statistiques que nous avons depuis le vaccin ça dehors et nous commencer vacciner ça fait preuve que vaccin efficace. Il fait preuve de ça parce que nous le taux de monde infecté a changé, a diminué et puis garder comparaison entre qualité de vie qu'on y est là, on nous comparer à quelques mois de cela. Même 6 mois de cela. Nous sommes toujours en confinement. Nous pas de reprendre activité alors c'est toute opportunité ça que le vaccin a porté pour nous qu'on chita dans salle avec famille avec l'autre monde qui prend vaccin en tout qu'on pas besoin mettre masque qu'on pas besoin vraiment concerné de quelle distance donc tout ça c'est bénéfice que vaccin ou qu'à reprendre vie et vivre normal sans qu'on pas gain crainte ça. Donc, c'est tout ça, c'est bénéfice vaccin. Donc, moi, vraiment encourager la communauté haïtienne pour faire effort et prendre vaccin pendant que est disponible pour eux. It's sad to see that so few Haitians are vaccinated, considering how heavily impacted Haitians, as well as all minorities, have been affected by the COVID-19 pandemic that we are still in. The statistics have shown since the vaccine came out that the vaccine is working, that it works and that it is effective. Look at the quality of life now compared to even 6 months ago. We were still in lockdown at home, but the vaccine is making life better. And that certain things that we couldn't do before without the fear of social distancing and wearing masks, such as sitting in a room with friends and family and other vaccinated people, these are all the benefits of the vaccine. This allows us to take our life back and to continue and to go back to a new normal when it comes to how we were living life. So because of that, I really want to encourage the Haitian community, my community, to get vaccinated while the vaccine is still available. Merci en pile, Betty. Des points très, très, très importants. Mayor Christensen, right now, we always say we want to speak reality. Especially now with the administration has opened the door for TPS for many people who have come to this country, especially we have, I would say, we know as community organizations, there's an influx in various cities of new immigrants from the borders, from Brazil, from Chile, from
Mexico, but they are also Haitians and Brazilians and Latinos, etc. now who have and come in. Now they are going to be on the road of getting their status upgraded with the new administration's rule on that. What can you, and we know that, especially for our communities, and we know that there are some in Malden, because they're taking services from us, orientation on how to adapt to this community and getting ready to apply for TPS, for their legal status, temporary legal status. What can, and as a voice of authority in the city of Malden, what can you say to assure them, because we've been saying that, but we know that some, we will be playing this video for them and they will be listening. How can you assure them, reassure them, we know that already, but reassure them as a voice of authority in the city of Malden, the most important, legal authority voice in Malden right now, give them the confidence that they have access like everyone else in the city of Malden. If they wanted to go tonight to City Hall, where we are having right now a very important vaccine clinic, that they can go and get this vaccine and that they're not going to be deported and that they're not going to be turned away. Let's convince them. I have 2 words. Oh, do you want to translate first, Rebecca? I'm sorry. Rebecca, you're mute. Yes, I think. Nous avons une inondation de nouveaux immigrants qui sont sortis dans Brésil, Chili, Mexique et Haïti, qui établi tête et avec statut immigrant yo tant que nous capable appliquer pour TPS et pour priorité légalement dans le pays a. Il y a un peu de monde qui peur que si on essaie de prendre vaccin dans clinique par exemple et ville Malden il y a clinique vaccin chaque soir à partir de 5h PM, il peut que si on allait ou bien il pas qu'à jouer un vaccin ou bien il a déporté parce qu'il pas là légalement. Ou même tant que Meri Malden qui c'est on voit d'autorité pour ville là qui ça on a dit avec communauté pour rassurer yo que yo capable prendre avec vaccin même genre avec tout l'autre monde qui a vivre dans Malden. I have 2 words to convince you to get vaccinated. Reverend Malden. If you don't believe us, and I can understand that, believe Reverend Malden and everyone else on this call, because they have helped us and taught us and worked with us to, I think, again, here's the proof. Number 1 of all urban cities. This is something that we only dreamed of months ago, and now to have it happen, I believe, again, if you don't believe us, everybody on this call, including Washa Lu, our great state partner, who I think said it pretty succinctly in the chat, which is, if you're unsure, or you're not totally convinced, do it for the people around you. Do it for the community. Do it for Dr. Kirsten. Do it for Betty. Do it for all of us. I know we tend to live in an individualistic world, but this is the one time that we really all need to work together for the betterment of us all. On a 2 mots pour convaincre pour vous vacciner. Et 2 mots, ça c'est révérend Irlande. Ou pas besoin de quoi, parce que je comprends pour qui ça ou pas la quoi si on doit le vacciner. But Reverend Malden, avec chaque autre monde qui sont appelés là, c'est des gens qui dédient tête pour bien-être communautaire. So, y a fait travail avec nous, éduquer nous, et collaborer avec nous pour nous assurer que pas de monde que nous quitter derrière, nous avons une initiative ça pour nous vacciner et population. Chaque monde qui là, c'est preuve que vaccin fonctionne. Le nous est que Kounia Malden, c'est ville qui a moins cas par jour de COVID-19 dans tout l'État Massachusetts. Le nous est que
et nombre de monde qui vacciné dans ville Malden nan plus passé et average mi-temps dans tout l'état Massachusetts, nous voyons que bon travail sérieux qu'a fait là par des gens qui vraiment passionnés et qui voulaient assurer que la communauté est en santé. Si on pas besoin de quoi l'homme jour à vacciner, mais quoi monde qui l'a yo. Et si on pas besoin vacciner pour tout, pensez avec communauté nous, famille nous, amis nous, parce que c'est pas seulement nous-mêmes qui viennent protéger, c'est communauté nous en général. So penser avec le reste du monde qui est beaucoup trop long parce qu'il faut nous travailler ensemble pour nous capables de ressaisir la communauté et ressaisir la vie nous pour nous vivre un nouveau normal. Merci Rebecca. And we also want to really thank Washa, who has really been also the glue, of this group as well, in getting us the data. In particular, there's also something that Dr. Kirsten has mentioned, which is true. Even CHA fait un pile bagage à travers la pharmacie, n'est-ce pas? Pour capable de vacciner. Donc, il est accessible à tout le monde. Reverend Malden, can I mention one more thing? Yes, please. So one thing I think it's really important to consider, all of us, is the children that can't be protected right now. And that is actually something I worry a lot about because we're starting to see new COVID and it's affecting young people. And so the best way that you can protect all of your children, the best way you can protect your baby if you're pregnant is to get the vaccine. If you get the vaccine while you're pregnant, then your immune system gives the gift of the antibody to the baby and the baby comes out protected. I don't know when we're going to be able to protect the babies. I'm very worried about children under 12 because they can't get vaccine right now. And if we don't protect them by getting vaccine, because once you get vaccine, you really can't give it. Even if you get COVID, by the way, you can't give it to anyone. Even if you take vaccine, get a little COVID in your nose, you're not going to infect anyone. It's so important people realize. Of course, everything happens once, but statistically, the vaccine also prevents us from giving COVID to other people. So you can protect your children and you can protect the children in your community, in your family, in your neighborhood by getting vaccine as well, because they can't protect themselves. They're helpless right now. And that just breaks my heart. That's not okay, right? And children of all things, right? We need to protect them. It's our responsibility. So please, if for no other reason, get vaccine just to protect them. We don't have any timeline. I don't know when we can give them vaccine. We don't have any studies that are done that show that it's right, that it's safe to do under 9, the 9 to 12. Hopefully we can start soon, but it hasn't happened. I worry a lot about that. And Rebecca? Nous peur en pile parce que faut nous considérer que ti moun yo pas protéger. Ti moun qui a moins que 12 ans pas qu'à vacciner. Kounya le vacciner c'est pas seulement tête ou que va protéger, mais le vaccin il protège ti moun yo tout parce que statistiquement parlant, le fin vaccin ou pas qu'à ba Covid même sous ta gain. Sous enceinte ou prend vaccin anticorps yo que ou fin gain après vaccin à protéger bébé ou là. Donc, nous pas penser seulement avec tête, nous mais penser avec monde qui plus vulnérable, qui c'est petit monde, qui pas qu'à vacciner, et nous pouvons connaître à qui il y a pas vacciné. Nous pouvons gagner assez d'études pour nous connaître que si monde capable vacciner et qui impact la gain sur petit monde. So, si c'est la raison pour fin vacciner, c'est pour petit monde, non seulement petit monde pour eux, mais petit monde dans la communauté ou rien, et dans la communauté ou rien, à vacciner pour eux, parce que c'est le monde qui est plus vulnérable dans toute société nous et c'est le monde qui peut qualifier pour eux prendre vaccin. Merci en pile. Nous avons besoin qu'on ait là passer à Dr. Saint-Louis. Dr. Saint-Louis, est-ce que là, attendez-nous? Oui, là. Dr. Saint-Louis, oui. We know that you set the tone for pastors, even your sermons. You've tailored sermons or you've concluded sermons by giving examples from the Bible of how it's important while we believe in faith healing
and that also we welcome the science as well. I remember that you mentioned when many people in the Christian faith who believes that this is the mark of the beast. You've spoken about that, and we know that some other churches that we've spoken to have done so. The last 2 sermons I gave in some churches, I also incorporated that into the sermons. And one example, I believe, the last time I heard you speak, when you mentioned the Israelite girl, who was able to convince the great general Naaman to follow, to follow the advice, and also get into the river in order to be healed. And we're comparing the river as science. So yeah. What can you say? What can you share right now for new people who are in the faith, who still are not convinced, who still are focusing only in faith healing, although we're great believers in faith healing? What else can you share with them? Because we know that they believe in the Bible, that they can, also believe in faith healing, and at the same time, trust the science. So take capable de ça pour nous, et puis Rebecca traduit pour nous. Well, c'est toujours même ça, magistrat se dit, c'est j'en dis ça dans la Bible, c'est obéir et puis croire. Parce que imaginez que lorsque le wana est malade, pas de gagner l'autre moyen de traitement pour les scientifiques, sont servantes qui étaient dans le pays, qui ont encouragé, qui étaient tendus au prophète qui a fait miracle, et le prophète a dit seulement la l'école dans le Jourdain 7 fois. Il n'est pas de mais si je a convaincu, tu t'es encouragé de la l'école. Et c'est ça, moi, encourager public là, moi, encourager jeunes, moi, actuellement, comme nous, que gagner infirmière qui pas prendre un vaccin, un docteur qui pas prendre un vaccin, et ça réellement décourageant, parce que imaginez, il y a un monde qui travaille à l'hôpital, qui c'est RN, ou bien qui sont nurse practitionnaires, ou bien qui sont médecins, mais là à l'hôpital, il y en a eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui confient par mon vaccin, mais eux-mêmes ils pas prendre un vaccin. Ça c'est un problème. Donc nous pas capable de prêcher ça nous pas quoi là. Alors ça me dit par là, m'abla trop pour faire Rebecca, et il est très important pour tout le monde mettre ensemble pour un vaccin. Et docteur a parlé avant, et nous pas comme qui ça peut arriver dans 5 ans plus tard, ça va arriver dans 10 ans plus tard. Et nous avons parlé avec quelqu'un hier, et moi j'ai dit que nous pas connaître qui ça peut arriver, qui ça peut arriver. Nous pas un thème qui leur disease là fini, qui leur corona a fini, mais on nous obéit, on nous prend un vaccin qui va protéger nous, et nous pas attendre en pile monde mourir dans le vaccin. Il y aura quelques monde, mais nous pas attendre aucun en pile pas du tout monde qui est victime de vaccin. Donc conseil moi c'est pour tout le monde prend vaccin pendant que les beaux, moi suspecte dans l'heure que des monde qui a besoin de vaccin pas besoin de vaccin. Pendant que le vaccin gratis, petit chéri, c'est pour tout le monde un vaccin. I'm sorry if I say too much. Ça va, docteur Saint-Louis. Rebecca? No worries. To kind of go along what Mayor Christensen said, there are 2 key words here. It's obey and believe. And the story that Reverend Mirland was referencing, there was a young girl who had heard about a prophet who was making miracles. And he told her to go to the river 7 times. And at first she was apprehensive, but she did it and eventually was healed. At times where we might doubt the method of healing,
it turns out if we do take it, we will receive the healing that we were needing this entire time. I would like to encourage the public to get vaccinated. Although it is true that we do see some instances of people who are not practicing what they preach, where you see different doctors and nurses who might spread messages that they don't believe in the vaccine, and that can be discouraging. At the same time, these people that we are trusting to give us a vaccine might not fully believe it. And that is a reasonable thing to be discouraged by. But it is important for everyone to come together and take the vaccine, because although we can talk about all the things that we don't know, what we do know is that it's available right now and that it's helping people and it's saving lives. You don't really hear cases of people who are dying from the vaccine, but we are seeing people who are being helped and saved by the vaccine. And that's what we should focus on, because we don't know what's going to happen tomorrow, and we don't know what's going to happen 10 years from now, but we do know that right now the vaccine is available and it's free. So take it while it's available and while it's free. Thank you. Are you done, Pastor? I'm sorry. No, go ahead. Go ahead. I cannot take the whole panel. Ok, moi je voulais vraiment ajouter, juste faire un petit parallèle sur ça que vous mentionnez même, étant donné que moi c'est infirmière. Oui, vraiment, les communs, il y a un pile infirmière qui part dans le vaccin, qui part dans le vaccin. Et moi, ouais, que c'est une sorte de hypocrisie que lié, parce que si vous croyez bien, vous choisissez pour rentrer dans la profession ça, moi, je crois que son devoir pour éduquer, pour informer le monde et pour vraiment presser sur l'importance de la prévention, et c'est ça, le vaccin. Moi-même, personnellement, moi, j'ai une grande hésitation, mais le fait que le vaccin est un petit peu précipité vraiment, bien que nous ne connaissons pas vraiment combien de temps, en général, il faut pour développer un vaccin, mais le fait que la pandémie ça fini et puis tout d'un coup, personne ne peut pas connaître comment pour traiter, qui ça peut développer, puis d'un coup, vraiment, il a développé le vaccin. En plus, le monde vient pas j'ai confiance dans le vaccin. Mais moi-même, seul ça qui te convainc moi, c'est que le moi entendais, OK, le vaccin va pas protéger contre rattraper le virus, non, mais c'est juste pour moi pas développer symptômes, parce que moi-même, moi, je suis un monde qui te maladie. Ça seulement te convainc moi, parce que moi, je connais comment me sentir le virus, non. Moi, pas de l'hôpital, mais moi, c'est une monde, je connais un pile monde qui pas d'aller à l'hôpital, qui te craint pour aller à l'hôpital. D'ailleurs, si tu trouvé que conditions sont pas assez déplorables pour occuper un cabane de l'hôpital que peut-être l'autre monde a plus besoin de passer. Donc, c'est décision ça me fait qui fait moi de la caille, moi-même t'es capable de l'hôpital parce que je tellement pas senti bien. Donc, du moment que je connais que le vaccin, ça t'a pas le protéger, pour moi pas rattraper symptômes, ça pour moi pas même symptômes ça, donc j'ai déjà décidé faut que le vaccin est important et me veut protéger mon bon côté tout, veut protéger communauté, me veut protéger famille. Donc bah ouais, comment pour nous ta stresser ça assez. Il y a une pile question que vous posez. There were a lot of whys. Why? Pour qui ça moi doit prendre vaccin si on a toujours rattraper virus là. Pour qui ça moi doit prendre vaccin si faut toujours mettre masque. Pour qui ça me doit prendre vaccin si faut toujours suivre toute consigne toujours que même si me pas prendre vaccin. Donc mon ne pas vraiment focaliser sur avantage là. Donc tout ça encore comme moi saute répéter tout ça c'est avantage parce que nous on dit qu'il y a une différence qu'on y a, nous il y a un changement par rapport à le vaccin effet sorti on te dit oui même si vacciné ou ka mettre cache-nez faut toujours mettre cache-nez nous de temps à autre de jour en jour il y a l'a évolué il y a plus recherche qui a fait plus information disponible pour nous. Donc, on croit encore une fois que ça fait preuve efficacité vaccin et nécessité pour un citoyen, un individu, prendre décision pour prendre vaccin. Sorry, Becca. No worries. You're good. Yes, as a nurse, I definitely saw that firsthand different colleagues of mine who were apprehensive of the vaccine and who didn't believe in it. And I can admit that I also had some hesitation at first due to how quickly the vaccine was developed. But then again, we don't really know how long it usually takes to develop a vaccine.
But what really motivated me to take it was knowing that if I were to get COVID, it's unlikely that I would have the symptoms. And having had COVID a first time, although thankfully I wasn't hospitalized, it was enough for me to have it once to know that I didn't want to ever feel that way again. That was my motivation factor. A lot of people are still apprehensive because there's a lot of questions about, well, if I'm vaccinated, why do I still have to wear a mask? Why do I still have to social distance? It seems a lot of people are less focused on the benefits and advantages of getting vaccinated and are really focusing more on the disadvantages and the things that they don't understand. There's a lot more information that's available, and with time, we will learn more and more about the vaccine and about COVID-19. It's still only been like a year and a half, which isn't a lot of time. Because of that, what we're seeing now with myself, with a lot of other people who are being vaccinated and how that's impacting the numbers is there's clear proof that it's efficient and that there's a necessity to get vaccinated, which is why I implore all of you to get more information and to get vaccinated. It's important. Merci en pile, Rebecca. Thank you so much. We have a few questions from the audience. We are not able to ask all of them, but let's select a few. I am a church member. Attending church physically now after COVID lockout is very important to me. But how, doctor, can I be sure I will be safe and that every member is really vaccinated? How do I know? So one interesting thing is you don't need everybody around you to be vaccinated if you have vaccine, because the vaccine is 100% effective to save your life if you get COVID. And I would just say that in the past, vaccines have been slow because we haven't paid anyone any money. And the whole world took out their wallets and paid everybody so much money to make a vaccine. So now we know exactly how quickly we could do this work if we wanted to pay for it. And I would like to say we should never wait for a vaccine, because vaccines are the best and safest way to protect us as humans. And we deserve that protection. I don't ever want to wait a long time for a vaccine now. I want it to always be this fast. When you're in your church and with the people that you care so deeply about, when you have the vaccine, when you have 2 weeks after you take the vaccine, you probably should still wear a mask inside if you're very close to people. But you don't, even without the mask, should you get COVID, we know because you took the vaccine, you will not die, you will not go to the hospital, and you will not need oxygen to help you breathe. You will not be as sick as even Betty was. And so that is why it makes sense for you to take the vaccine, because your reason to do it would be to be in your congregation and relaxed and connecting with people and with God and your pastor and your community. So that is a great reason to get the vaccine, so that you can enjoy that and not have any worry that you're in any danger. Rebecca? Et l'offre vacciné ou pas besoin que tout le monde qui aux alentours ou yo et que yo vacciné tout. Et parce que Jean lié là, les protéger tête tout. Ça veut dire que quand il y a souffrir gain COVID-19 là, ou pas besoin d'oxygène, ou pas mourir et ou pas besoin dans l'hôpital. Et en parlant de vaccin et de qui j'en ai fait développer vite comme ça, c'est parce que non passé à ne pas payer scientifiques pour développer vaccin. So, c'est vous qui fait de propre volonté but il prend du temps parce que son travail gratis il a fait. But non, et avec COVID-19 là, tellement t'as besoin pour le monde entier ouvert poche pour payer scientifiques pour développer vaccin. Qu'on a ça montre nous et avec qui rapidité, avec qui vitesse que nous capables de développer vaccin ça yo. So qu'on y a le mois ça me dit que si nous jamais besoin pour le vaccin, c'est comme ça va supposer faire parce que non moins que on l'année nous fin développer un vaccin comme ça veut dire que nous capables de faire aussi vite que ça, c'est juste que nous comme ça ou même parce que
et ça qu'il faut vouloir aller dans l'église là, c'est pour capable de passer temps avec et l'autre membre de l'église là, et puis pour capable et connecter avec bon Dieu dans l'église là, pour une bonne raison pour finir vacciner. Nous à l'église après 2 semaines et après dernier dose vaccin, on t'a pas dit que on t'a supposé mettre masque ou même si pas mettre masque ou bien même si ou t'as fini un Covid ou pas mourir ou pas pour à l'hôpital ou pas besoin d'oxygène. But pas oublier que vaccin très efficace de la protéger tout contre Covid-19 et spécialement sous fini Covid-19 après ou vacciné ou pas mourir. Okay. Il y a une question qui posée, Rebecca, ou même traduire en anglais pour moi, pour docteur. Je crois que mon ça qui pose question car il en retard parce que Betty te répond ça déjà. Mais question ça, elle voulait poser la docteur Kirsten et avec Betty. Il dit, lui-même personnellement, la pensée à vaccin, mais il connaît un pile nurse à infirmière, docteur qui dit mon prend vaccin, mais ou bien il pas prend vaccin. Donc, il t'a me connaît, est-ce que docteur Kirsten avec nurse Betty ou te prend vaccin? So this person wanted to know that they've been thinking about getting the COVID-19 vaccine, but they have noticed that a lot of doctors and nurses will be telling people to get vaccinated, and while they themselves are not vaccinated. So they would like to know if you and Dr. You, Dr. Masinger, and you, Bitsy, if you guys are vaccinated. Yeah, I am vaccinated. I was vaccinated in December. So I was vaccinated a very long time ago. I was one of the first people because I was working with patients to take care of you. And I don't know any doctors. I don't know any doctors or nurses who don't have the vaccine personally. I haven't asked every one of them, but I know everyone in my clinic and in the clinics around me has the vaccine because we need to protect you as well. We need you when you come to me for me to take care of you. If you're sick, I need to not make things worse. I need to protect you. And part of me protecting you is me getting vaccine. I have vaccine. It was fine. It was not as good, right, as Reverend Thomas. He had a much better vaccine than experience than I did, but I'm very happy that I got it because I actually felt more energy after I got my vaccine, which I thought was really interesting. I didn't think I was low energy, but after the vaccine, I felt much more energy and a great relief. Okay, and Betty, quand on te répond déjà, mon nègre le partant de l'autre dit là, juste dit oui ou prend vaccin pour vous. Oui, moi prends vaccin, moi te prends Pfizer vaccin mois d'avril qui s'est passé et m'te pas dire des chanceuses donc en pile monde dit que tu as un petit side effect après ou prend vaccin. D'ailleurs après n'importe vaccin on prend bien petit side effect. Après m'te prend flu shot, tu gain plus side effect que après me prendre COVID vaccine. So simplement comme qui était un petit genre stiff. I just had minor stiffness on my neck and that's all it was. M'te prendre petit Tylenol et puis m'te fonctionner normal, m'pas prendre jour congé dans travail moins. M'te très bien jusqu'à présent, moi senti très bien. Et comme étant donné comme type moi ambassadrice depuis quelques mois moi travaille avec IHCC pour campagne Covid. Dans moi fait long devoir tout le monde qui bon côté moi toujours à sensibiliser sur Covid et sur vaccin en tout et moi senti moi fier que gagne pile collègue moi tout que moi convaincre et faire arriver pour vaccin. Rebecca, summary for both Dr. Messenger and Betty. So, Dr. Messenger, t'es vacciné depuis mois de décembre. Ici, on a premier monde qui te prend vaccin parce qu'il veut protéger tête et nous-mêmes tout. Il dit qu'il n'y a pas aucun docteur ou soit infirmier qui pas un vaccin. Tout le monde qui est beaucoup côté, il est vacciné parce qu'il a besoin de protéger chaque monde qui vient et prend soin de eux. Et parce qu'il a besoin personnel pour les protéger. Et on partit dans ça, c'est pour te prendre vaccin. Il dit que malgré le fait que Pasteur Thomas a une expérience qui est mieux passé par là, il sent qu'il a plus d'énergie après il prend vaccin et
des craintes que les sentit et à propos de sécurité pendant la pandémie, que les sentit plus rassurés, que les plus calmes, le film prend vaccin. On the flip side, Betty said that she, yes, is vaccinated. And did you say it in English? Yes, I'll say it for you. Betty said that she is fully vaccinated, and as an ambassador of the campaign for the Everett Haitian Community Center, she wants to lead by example. So she has been vaccinated, and she has been able to work with people and tell everyone that she has been vaccinated. As a summary, did I say it right, Betty? The only thing that she had was a stiff arm. Yes, but she was able to go straight to work. And since then, she's been encouraging and convincing some of her colleagues to get vaccinated and to learn more about the COVID-19 vaccine as well. Right now, at this minute, up until 9 p.m., vaccine is available at City Hall in Malden, 215 Pleasant Street, right now. Up until 9 p.m. You are able to get the vaccine. We have fought for this. We have worked united with the city of Malden, and they have made this possible for you. This is what equity is about. This is what access is about. We want you to go now and get vaccinated. Rebecca, Creole. Non, moment ça, actuellement là, nous capables aller dans 215 Pleasant Street dans ville Malden pour nous prendre vaccin. Et je dis jusqu'à 9h PM et puis demain même le 5h PM à 9h PM. C'est pour ça n'habiter, c'est pour ça nous fait un pile sacrifice, un pile effort pour nous assurer que pas de monde qui sans vaccin, que sous besoin vaccin ou pas joindre. So pas oublier soit ville Malden 215 Pleasant Street dans Malden City Hall, jeudi jusqu'à 9h PM on prend vaccin et puis demain de 5h à 9h PM on prend vaccin en tout. Reverend, Yes. if I could add, I want to make sure that your viewers know that I too walk the walk, although I may not be a good example, as you can see from this picture. Oh, wow. But I did get it. So, The eyes. Magistrat Malden dit comme ça que il prend vaccin, que là il sont exemple pour nous que il prend vaccin malgré le fait que il pas prend, il fait mal. Je nous vois dans photo mais il prend quand même. Okay, who was going to say something? The mayor or Reverend? Who Yeah, was I was going to say something. All I can say is that I think the way that people who don't take the vaccine, I think there's some discrimination, I could say, because the reason I mentioned discrimination against the vaccine is because the vaccine is free. It's because the vaccine is free. If the vaccine had cost any money, a lot of people would have a lot of enthusiasm to get it. People doesn't like free thing, most of the time when this is something is free, people disregard it and discredit it. It's just like you go to $1 store, you buy a gallon of apple juice, and the other person went to Stop and Shop and buy one, and I talked to someone last time. He said, "Oh, anything that from that dollar store is too cheap. It's no good." So it's just like I believe the myth in people's mind is because the vaccine is free. So I think that's one of the problems, because it's free, and it's just like the gospel. It's free, and just people. They don't care too much to have it. But I would encourage people, take advantage while it is free. Who knows in the future if people will have enough money to buy that vaccine. Amen to that. Rebecca, wrapping up.
Parce que Thomas dit comme ça que lui pense que il y a un peu de discrimination contre vaccin parce que les gratis. Il y a des fois que nous jeunes bail qui bon marché, nous pensons que les de moins qualité. Pourtant, nous par contre que si qu'on yo fin dit que vaccin pas gratis, nous par contre qui va le monde t'es qu'à payer pour vaccin. Nous par contre qui prix la vendre. Cela pour encourager tout le monde qui l'a pour prendre vaccin pendant que li gratis. Même avec l'évangile là qui gratis capable gain des monde qui pas veut prendre parce que yo pas gain confiance en bail qui gratis. Pourtant son bail qui capable aider nous et aider proches nous en même temps. Cela pour encourager tout le monde qui là pour prendre vaccin pendant que li disponible et pendant que li gratis. Merci. There's a question. Yes, sorry. There's a question for the mayor. Mr. Mayor, there's a question for you. Is the city of Malden currently open to normal life, or can you talk about restrictions still, if there is any? Yes, we are open normal hours, which is 7, actually I forget, because I'm here all the time. 8 o'clock till 5 o'clock, Monday through Thursday. No, wait, 8 o'clock to 5 o'clock Monday, 8 o'clock to 7 o'clock Tuesday, 8 o'clock to 5 o'clock Wednesday, Thursday, Friday's closed. But you can always get me at mayor@cityofmalden.org. All right. Rebecca, did you get that? Yo demandé si ville Malden la ville ouverte tant qu'on avant, si ba yo vinn tourner normal et magistrat dit comme ça que tout ba yo ouvert tant qu'on avant, la vie a retourné normale, pas de restrictions même genre avant et depuis et mois passé so nous capable joindre ni pas oublier que li nan City Hall là de 8h du matin jusqu'à 5h PM, li là pour nous et nous capable joindre ni à mayor@malden.gov. Mayor@cityofmalden.org. Mayor@cityofmalden.org. And Rebecca, tell them if they come to visit City Hall, please ask them to go easy on me. It's been a long year. Allez doucement. parce que ce sont années qui difficiles en pile. Okay, so we've seen thus far. The doctor has taken the vaccine. The nurse has taken the vaccine. The mayor has taken the vaccine. Rebecca, you're young, second year law school. Have you taken the vaccine? Yes. And the second mother, I can ask. Yes, yes, I took the vaccine back in April. Yeah, back in April. So I'm fully vaccinated. So those who are listening, you can, as they say, Haitians will say, si bon pour docteur, li bon pour mère, li bon pour pasteur, li bon pour futur avocat, infirmière, li bon pour moi. That is how you make it in English. If it's good for the doctor, if it's good for the mayor, it's good for the pastor, it's good for the nurse, it's good for a second-year law student, and it's good enough for me. Amen. And it's good for the reverend too. So, it's good for the reverend. All right, but Amen. We do have testimonials from some college students that we had a town hall with them a few months ago. And we know that they're an inspiration to other peers. And so let's see what they have to say. Valentina? While they're looking for the video clip, which I hope they get it. There it is. Who have taken the vaccine? Any one of you, for one reason or another, taken the vaccine yet? Oh, wow. How many of you? Susie has and Rachel has. Wow. Wonderful. May I ask, which one did you take? Pfizer? Yeah. Okay, well, okay, so this is great. So two have taken the vaccine, and the rest of you have not. So that will be a great conversation. So for you who have taken the vaccine, right, Rachel and Susie, what made you decide to take it? Did you feel that that you had enough information about the vaccine in order to make that decision? Was it a family decision, your parents or yourselves alone, or in combination?
And so what actually made you feel safe to take the vaccine? For me, there was a couple different factors as to why I took the vaccine. For one, I haven't done too much research, but I have noticed, I have been reading that the amount of vaccines are scarce, so that there's not going to be as much available as there is now. So I just wanted to get first gets on the vaccine. So I wanted to take that first. And also my mom took it because it was required for her job. So just decided that the whole family should get it done. So we just all decided that it would be the best. So the whole family has been vaccinated. Besides my little sister, but yeah. Okay, and all of you, right? The whole family, the entire family, and you're doing well, right? Yeah, doing well. Okay, that sounds good. Sounds good. Now, for those of you who have not taken it, this is a question that I have for you. Do you feel that right now you have, if you were right, required to take it, either by the university that they've changed the rules and regulations, if you were to make that decision, okay? Do you feel that, and it's going to be for all of you, do you feel that you have enough information to make an informed decision, to feel comfortable with your decision? Ayla? We had several debates in class, Okay. and through those debates, I have learned the most about the vaccine, and especially also how COVID affects you and how we don't want to be infected, because it's not just an acute condition. We can have long-term serious consequences, and at that point, it's which is the lesser of two evils. I would rather take the vaccine and have those symptoms than have the heart problems that might happen years down the road if I did get COVID. Yeah, that's all right. And I think, yes, Valentina, you feel that I think we have enough. And you could hear so much. I encourage you, go on our Facebook page and watch the town halls. We have another with another group as well. So we know that young people listen to their peers, and so we want to bring that to you. I want to, as we about to wrap up, the state is open, and we have fear and we have hope. Our fear is that people will think everything is just so normal, and Haitians, as we say in Haitian Creole, will stay in a back camionette la. Rebecca, I will translate that. Because everything is normal. While everything is really going on, we do not want you, the Haitian community, to stay behind the camionette. It is the most important thing that we are asking you to just, we have done our part. The mayor has done his part. The doctors, the nurses, the church is doing its part. We all are doing our part. And we have worked together. It took a long time to bring this vaccine to you, to have access to it. And tonight you can get access to this vaccine after hours. We want to thank every single one of you. Thank you, Mr. Mayor, for going above and beyond, for working with our communities and working with our partners to understand things that perhaps you might have not seen, and now especially bringing this vaccine in ways that we can consider unconventional for so many people, because we are dealing with unconventional population.
So we want to thank you for that. We want to thank you, Dr. Kirsten. Oh, you have been a hero, really, or shero in this with us, with the CHA. We thank the CHA. We thank you. Thank you, Jamila, a friend of ours who has been able to really taking this also personally. We want to thank our partners in the city of Malden, the Asian community. We also want to thank DPH, WASHA. We want to thank Healthcare for All. Thank you, ASG. Thank you, Valentina. Thank you, Shardy, the producer. Thank you, Dr. St. Louis, for the work you're doing in the faith community. Thank you, Emmanuel. Thank you, Oval, for the work that you're doing with the media, so that we know that to get our people vaccinated, to get people to take this so seriously, and we understand the fears, but we do have hope that after tonight, that a change will occur. And so thank you. We could not have done this, and we cannot continue to go on this journey without all of you. So thank you, Betty. Thank you, Rebecca. Thank you to our viewers, our listeners who are listening to us, Radio 1300 AM, 99.9, Radio Concord, Planet Compa, Télé Créole, Télé Patriote, Télé Commonwealth, and so many others that I'm not remembering right now. We want to thank you. It's all hands on deck approach on this. And we will continue to do the best that we can to save lives together. Thank you for your time, for your precious time. Thank you for being with us on this journey. And thank you for listening, because together we will get where we need to get. Thank you so much. Merci à tous de nous avoir suivis. Rebecca? Et faut nous dire que même jodia nous capables vacciner. Al prend vaccin nous. Et je nous dis là, nous finissons avec les affaires haïtiennes et nous quitter haïtiens derrière. Like she was saying, Haitians, we're not leaving Haitians behind, but not leaving them on the back of the bus. Et Kounia, c'est pour ça notre travail. Nous travaillons avec ville, avec docteur, avec tout le monde dans la communauté pour nous assurer que nous avons accès avec vaccin. Kounia vaccin là, prend avantage le fait que des vaccins qui sont disponibles même dans la soia, côté il y a un peu de monde qui va prendre vaccin avant parce que il y a travail pendant la journée. On a dit merci avec et il prend plus de temps pour nous porter vaccin en bas. Et même à soir, encore une fois, nous sommes capables de joindre. On a remercié chaque monde qui est là. On a commencé avec le magistrat, le fait qu'il travaille avec nous, avec la communauté, pour le cas porter vaccin d'une façon qui est créative pour une communauté qui n'est pas conventionnelle. On a dit merci avec Dr. Messinger, pour son héros ou héroïne pour nous, avec Jamila, merci en pile. On a remercié chaque monde et partenaire nous dans ville Malden, DPH, WASHA, et Healthcare for All, ASG, Charlie, Valentina, Pasteur Thomas, et Emmanuel Paul, Osval, parce que ou aidez nous pour des messages et nous avec tous les médias, ou aidez nous diffuser ça n'a fait sur tous les médias et nous vous remercie pour ça. En même temps, et nous avons confiance que et avec effort que nous faisons aujourd'hui avec Town Hall ça et avec médias que a bon changement qu'a fait. N'a dit merci Radio Concorde et Télé Créole, Télé Patriote, Télé Commonwealth et avec d'autres médias n'a dit merci Betty et n'a remercié chaque monde qui est nous fait que Town Hall ça était possible. N'a dit merci à chaque monde et tout auditeur qui attend sur radio ou bien qui sur Zoom ou bien sur Facebook, pour chaque monde qui prend temps pour yo et participer dans Town Hall là pour yo prendre information ça et nous disons merci de ce que nous étions là avec nous ensemble n'a arrivé quand on t'a supposé arriver pas oublier que santé nous c'est richesse nous so albre vaccin. And we are about to end, and I would like for each and every one of you either one sentence, one word as the mayor to your constituents,
Dr. Messenger, to all those who believe in, who wants to believe, to trust the vax, and also Dr. St. Louis en mot de réconfort, juste une phrase à la fin. Donc, why don't we start with you, Doctor? So I put this in the chat as well. I want to say to each and every one of you that you matter. You matter so much that I am spending tonight with you and not with my family at an event for my son. It's okay, my husband went. But that is how much I want you to get vaccine. It matters so much to me that you are safe. It matters so much to me that the Haitian community is protected. You've had a really hard time as a community so many times, and I don't want this to be another one. I want your community to be strong. I want you to lead. I want your children to be amazing in this country that you've chosen. We are so lucky to have you. Please protect yourself, and please make yourselves able to be strong for the next 50, 100 years and make this country even better. We need you, and I came tonight because you matter. Amen. Rebecca? Et moi, je voulais dire que la vie nous compte. Et il est vraiment important pour moi que la communauté haïtienne vaccinée. Et je dis avec tout le monde, moi, non événement pour dire, mais je choisis pour me là avec nous parce que c'est vraiment important pour moi que la communauté haïtienne vaccinée. Nous avons pile de chance dans le pays ça pour nous gagner haïtiens parmi nous. Nous venons choisir le pays ça pour nous établir tête nous, pour nous faire un deuxième cas. Pour nous-mêmes, pour moi-même, il est vraiment essentiel que nous vacciner, que nous protéger tête nous, que nous protéger Timounouyo, pour nous capables d'un futur meilleur. So, s'il te plaît, à vacciner, à prendre vaccin, non seulement pour nous-mêmes, mais pour la communauté, pour la famille, pour les amis, pour Timounouyo. Et ça, c'est seulement ça que nous sommes capables de demander nous. Merci. Merci. Dr. St. Louis, Dr. Saint-Louis, en dernière phrase à la communauté, particulièrement la communauté de foi. OK. N'a passé sûrement Dr. Saint-Louis qui est allé parce que vous connaissez le réveil, il commence. Betty Bella. OK, moi, je faire nous tout connaître que nous avons un choix pour nous choisir ça pour nous nourrir tête nous. Donc, ça a à voir en pile choix que nous faisons dans la vie nous alors. Ça a à voir information que nous choisissons pour nous trouver là-dedans et pour nous bailler tête nous. Donc, comme moi, j'ai commencé avec question de propagande, mythe, vidéo, tout bagage qui a tout ça que a propagé, il a partagé sur les réseaux sociaux, sur le vaccin. Il y a une campagne qui a faite pour décourager un pile monde. Mais nous pas qu'on motive monde ça yo. Mais pensez à tête ou pensez à bien-être pas ou pensez à famille ou pensez à gens que vaccin ça pral important et changement que l'a fait pour vivre pas. Donc essayez épargner et retirer tête de toute l'autre vieille information que mon a fourni, chercher combler corps avec information qui valide, information qui bon pour, information qui a servi ou qui a servi santé. Donc allez prendre vaccin, li a sauver la vie. Assoyez même. Rebecca? We have the choice of what we use to nourish ourselves. We're hearing a lot of different stories about the COVID-19 vaccine, and a lot of what we're hearing are myths. They're almost propaganda to discourage people from getting the vaccine, but you don't know what these people's motives are for discouraging people to get the vaccine. So find reliable information that you can trust about the COVID-19 vaccine. Think about your own well-being, about your family's well-being, your community's well-being, because that's what's important. And think about trying to remove yourself from information that is not reliable and that is not looking out for your best interests. So go and get your vaccine. Last but not least, le magistrat de la ville de Malden. Un dernier mot. Last but not least, the mayor of the city of Malden. Please talk to your constituents, the Haitians. Aidez-nous. Va tout faire vacciner. Which I hope means help us go get vaccinated. Merci. And on that note, does not require interpretation. Thank you to everyone. Until we meet again,
Stay safe. Get vaccinated. Good night. Good night, everyone. Non, nous gen bonne nouvelle. Est-ce qu'on te connaît que nouveau aide vle di ou ka jwenn assurance santé ak prime pi ba? C'est vrai oui, finalement, assurance santé. Bagay yo commencé marcher pi bien, mais ou doit agir kounye a. Relais 877-6D3-6765. Songez bien, ou doit agir vite parce que période d'inscription a fini 23 juillet. Visitez www.mahealthconnector.org. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haiti News. L'humain avant tout.